Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa bersama saya Tri Rahayu. Kali ini saya akan menganalisa sebuah pidato dari tokoh internasional, apakah termasuk dalam komunikasi Islam atau tidak. Nah, sebelum kita menganalisa sebuah video, alangkah baiknya kalau kita tahu dulu prinsip komunikasi Islam itu apa aja sih. Dan langsung komunikasi Islam yang pertama adalah mengucapkan salam. Yang kedua, berkata dengan lemah lembut. Yang ketiga, menggunakan perkataan yang baik. Yang keempat, menyampaikan hal-hal yang baik pada diri komunikan. Yang kelima, mampu menyampaikan hikmah dan nasihat yang baik. Yang keenam, berlaku adil pada setiap komunikan. Yang ketujuh, menyelesaikan isi pembahasan dan isi pembicaraan terhadap komunikan. Yang kedelapan, mampu berdiskusi dengan baik. Yang kesembilan, adanya langkah ketika akan melakukan komunikasi. Yang ke-10, adanya pertimbangan dari pemikiran orang lain. Dan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah setiap melakukan kegiatan komunikasi baik ringan maupun berat. Nah, demikianlah prinsip komunikasi dalam Islam. Maka dari itu kita langsung saja menganalisa reviewnya berikut. Recep Tayyip Erdogan, President of the Republic of Turkey, and to invite him to address the Assembly. Sayın Başkan, Honorable President, değerli devlet ve hükümet distinguished başkanları, heads of states and governments, Sayın Genel Sekreter, distinguished Secretary kıymetli General, delegeler, esteemed sizleri delegates, şahsım I would like to ve salute you milletim all with my adına most saygıyla heartfelt emotions selamlıyorum. on behalf of my personal self and my nation. Geçtiğimiz yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar I would like to dolayısıyla thank Ms. Sayın Espinosa for Espinoza'ya her teşekkür successful ediyorum. work over the past Genel year. Kurul Başkanlığını I devralan also Sayın wholeheartedly Muhammed congratulate Mr. Bande'yi de Mohammed Bande, gönülden who has tebrik taken over ediyorum. the presidency of the General Assembly Genel for Kurul the 74th toplantısının session. dünya ve And I hope insanlık için and pray that the hayırlara 74th vesile session olmasını of the diliyorum. GA will bring peace and prosperity Değerli delegeler, to the whole world and humanity. Bugün dünyamız Esteemed delegates, küresel our düzeyde world adaletsizliğin today yol faces açtığı many pek challenges çok and sorunla pain ve resulting from sancıyla injustice at a global yüz yüzedir. scale. Medeniyetimizin The büyük great scholar alimi of our civilization, Hazreti Mevlana Rumi, has once adaleti, defined justice hakları as ve the following, ödevleri gerektiği quote, gibi sharing paylaştırarak amongst the people the herkese rights and obligations hakkını vermek appropriately olarak and ifade allocating to ediyor. them what they are entitled to. Bugün dünyamızda It is ne obvious hakların that today ne de neither the sorumlulukların rights nor the gerektiği gibi responsibilities are shared paylaşılmadığı ortadadır. appropriately. Adaletsizlik ise In the meantime, istikrarsızlığı, injustice güç mücadelelerini, generates instability, krizleri, power struggles, israfı crises, beraberinde waste getiriyor. and extravagance. Halbuki şu an içinde Yet, bulunduğumuz the kurum organization where we're gathered İkinci today Dünya Savaşı sonrası established in the aftermath işte of the bu Second World adaletsizliği War with the ortadan eventual kaldırmak purpose amacıyla of eradicating kurulmuştur. injustice. Oysa bugün uluslararası camia Indeed, the international geleceğini community tehdit eden is terör, gradually losing its açlık, ability to find lasting sefalet, solutions to iklim challenges değişikliği gibi such as sorunlara terrorism, kalıcı hunger, çözüm misery, üretme and climate kabiliyetini change, which giderek all threaten yitiriyor. our own future. Genel kurulun bu yılki It is with temasının no doubt that the General yoksulluğun Assembly ortadan has a very kaldırılması, fitting theme for the 74th kaliteli session, eğitim, galvanizing iklim multilateral değişikliğiyle efforts for mücadele poverty ve eradication, kapsayıcılık quality için education, çok climate taraflı action, çabaların and canlandırılması inclusion. olarak belirlenmesi elbette isabetlidir. Ancak But asıl önemli olan what's more hep important than birlikte that neler is to yapabileceğimiz. understand what we can achieve together. Dünyanın bir tarafı It is yüksek refah unacceptable to seviyesi see that ve one lüks part of the içinde world hayatını lives in luxury sürdürürken and enjoys diğer benefit tarafta of prosperity, açlığın, while people in other sefaletin, parts of the world cehaletin suffer kol in the hands gezmesi of poverty, kabul misery, edilemez. and illiteracy. Dünyanın şanslı bir azınlığı painful to see dijital teknolojiyi, that a fortunate robotları, minority in the yapay world are zekayı, discussing issues such obeziteyi as digital tartışırken technology, 2 milyara robotics, aşkın insanın artificial intelligence, yoksulluk, and 1 obesity, milyara yakın whereas insanın more than 2 açlık billion sınırının people altında live under the yaşıyor poverty olması line and çok 1 acıdır. billion people suffer from Şayet hunger. her birimiz güvende değilsek, We cannot turn our back to hiçbirimizin the reality güvende that if olamayacağı all of gerçeğine us are not safe, sırtımızı none of us will dönemeyiz. be safe. Bu kürsüden For yıllardır many years I've insanlığın been saying kaderinin from this rostrum sınırlı that we cannot sayıdaki leave the ülkenin fate of ihtiyarına humanity up to the bırakılamayacağını discretion of a söylüyorum. handful of countries. Burada sizlerin huzurunda Today, I would like tekrar to ediyorum. reiterate once Dünya again that the world beşten is greater büyüktür. than 5. Turkey is a rightful successor to the collective heritage of both Eastern and Western civilizations due to our geographical location at the center of the ancient world. Therefore, we are obliged to
take necessary steps forward and assume responsibility and rise up to the occasion. We continue to fulfill our responsibilities towards humanity as we are deeply affected, indirectly or directly, as a result of crises that besiege our region. A United Nations, and in particular a Security Council reformed on the basis of justice, moral values and conscience, will provide hope and aspiration to humanity once again. Turkey stands ready to support all of the endeavors and initiatives in that regard. With this understanding, we are willing to assume the presidency of the 75th United Nations General Assembly. Therefore, we have nominated for this important post Ambassador Volkan Bozkır, former Minister of European Union and current Chairman of the Foreign Affairs Committee of the Grand National Assembly of Turkey. We have full confidence that Mr. Bozkır, a seasoned diplomat and politician, will shoulder this responsibility very successfully. I believe you will not spare your support to him. Istanbul, the biggest city in Turkey, currently hosts various UN regional agencies, and we would like to turn Istanbul into a bigger regional and a global hub for the United Nations. The United Nations Technology Bank for the Least Developed Countries became operational in the vicinity of Istanbul last year. We also appreciate the positive and encouraging reactions we have received in return for our proposal to host a United Nations Youth Center in Istanbul, which I have announced last year from this very rostrum. The members to the UN Group of Friends of Mediation that we co-chair have reached 59. We have carried this UN initiative into the Organization for Security and Cooperation in Europe and the Organization of Islamic Cooperation. I believe that it is within our reach to find fair, equitable, and conscientious solutions to all of the global challenges that we face. And I would like to conclude my remarks with the following wishes. Freedom for all, peace for all, prosperity for all, justice for all, a peaceful and a safe future for all. I wish the work of the 74th session of the UNGA to be successful. I greet you all with my most heartfelt emotions, with love and respect on behalf of my people. Thank you. Baiklah, dari video yang kami tayangkan, maka kita dapat mengambil kesimpulan prinsip komunikasi Islam sebagai berikut. Milletim adına saygıyla selamlıyorum. Yang pertama, mengucapkan salam. Perlu kita ketahui bahwa Erdogan memanglah seorang muslim. Namun dalam hal ini beliau sedang berada pada forum internasional, sehingga salam yang beliau sampaikan bersifat umum. Yang kedua, beliau juga menyampaikan pidatonya dengan lemah lembut dan dengan cara yang baik. Hal ini sudah memenuhi pada poin kedua dan ketiga dalam prinsip komunikasi Islam. Yang keempat, menyebutkan hal-hal yang baik pada diri komunikan. Nah, dalam hal ini dapat kita garis bawahi ketika beliau melakukan jeda, beliau akan menyeru delegasi yang terhormat. Maka pada poin keempat juga cukup terpenuhi. Pada poin kelima, yakni menyampaikan hikmah dan nasihat yang baik. Perlu kita analisis pula bahwa tujuan Erdogan menyampaikan pidatonya adalah menyampaikan nasihat kepada delegasi-delegasi setiap negara. Pada poin ke-6, bersikap adil pada setiap komunikan. Perlu kita ketahui bahwa forum ini bersifat internasional dan tayangannya bersifat umum, maka dalam hal ini keadilannya sudah cukup dinilai. Poin ke-7, Erdogan telah menyelesaikan isi pembahasan dengan cara yang tepat. Pada poin ke-8, Erdogan sedang berada pada forum dunia, maka sudah dapat dipastikan beliau dapat berdiskusi dengan cara yang baik. Pada poin ke-9, sudah dapat dipastikan sebelum Erdogan menyampaikan pidatonya, beliau terlebih dahulu menyiapkan apa yang akan disampaikan. Maka hal ini prinsip komunikasi Islam pada poin ke-9 telah terlaksana. Yang ke-10 yakni mempertimbangkan pemikiran ataupun pandangan orang lain. Hal ini dapat kita ketahui pula tujuan Erdogan menyampaikan pidatonya untuk mempengaruhi pikiran dan pandangan orang lain terhadap apa yang disampaikannya. Adapun yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini kembali kepada keniatannya bahwa apapun yang disampaikannya untuk kemaslahatan umat demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah dari beberapa analisis yang telah kita lakukan, maka dalam hal ini prinsip komunikasi Islam dalam pidato Erdogan di tengah-tengah masyarakat internasional telah terpenuhi dengan baik. Maka dari itu, hal inilah demikianlah analisis video yang telah kita lakukan bersama. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.